All right, everyone, we will start in the room with questions in Spanish before we move over to English. Luis, you want to kick us off? Coach, acá Luis. Coach, primero que todo, felicidades por la victoria. Gracias. Que hablamos un poco de planteamiento defensivo. Por momentos vi que le pusiste unas marcas personales a las delanteras del equipo rival para que no se fueran en velocidad. Y también creo que me hables un poco de cuál tú crees que fue la clave para remontar el partido. Bueno, sabemos que... Buenas tardes a todos. Sabíamos que una de las claves del partido era gestionar las transiciones y el juego directo con Kundananji y Osoala, sobre todo con Kundananji. Creo que hemos hecho un muy buen trabajo en esa faceta. No solo el trabajo de Casey, sino también las ayudas con Tara, con Hal, de nuestro extremo, con Tring. Creo que hemos hecho bastante buen trabajo a nivel defensivo. No ha habido ninguna situación, Kundananji no ha generado ninguna ocasión de peligro en todo el partido, o sea, la cual cosa creo que habla muy bien de lo bien que hemos defendido eso. Y bueno, cosas que tiene el fútbol, cuando tienes la sensación de que mejor estás, encajas ese gol. Personalmente no me quería ir a la prórroga, quería ganar el partido en los 90 minutos, pero bueno, justo encajamos ese gol y yo creo que habla muy bien, bueno, del equipo, de la mentalidad, la reacción que hemos tenido después del gol, porque probablemente en otra situación, otro contexto, quizás te hundes anímicamente, pero el equipo ha confiado hasta el final. Hemos seguido estableciéndonos en campo contrario, hemos sido, yo creo, igual de agresivas en presión alta, y luego con balón hemos tenido nuestras oportunidades. Después de empatar, tenemos otra ocasión muy clara de remate de Lina, que hubiese sido el 2-1, pero no fue así. Y luego, bueno, en el extratiempo, cuando tienes un poquito más de tiempo, el equipo rival también estaba algo fatigado. Bueno, en general creo que hemos hecho una buena prórroga gestionando de la manera que la teníamos que gestionar, y de ahí que hayamos conseguido la victoria. Para culminar, háblame del ajuste en el segundo tiempo. Metes a Lacey Santos, se vio un poco más de balón y un poco más de manejo de balón en el medio campo. ¿Qué tan importante, verdad, fue meter a Lacey Santos en esta última mitad para poder controlar el medio campo? Bueno, Lacey sabemos que viene de un proceso de una lesión de no muy larga duración, pero que bueno, necesitaba tener un impacto como el que ha tenido hoy, porque creo que hoy ha hecho buen partido en base a lo que le hemos pedido en ataque y en defensa. Probablemente hoy ha tenido que jugar algo más retrasada en segunda parte, porque solo teníamos a Hal y bueno, le ha tocado hacer un rol algo diferente a lo que habitualmente está acostumbrada, pero sí, nos ha dado mucha energía, sobre todo a nivel defensivo, en presión alta, nos ha recuperado balones y bueno, estoy muy contento con el partido que ha hecho. And we'll go back to Mario. Buenas tardes, Jonah. Felicitaciones en la victoria. Fue tu primera experiencia entrenando un partido de playoffs. Antes has estado acostumbrado a entrenar en partidos importantes, más que todo en partidos de Champions. ¿Hay alguna similitud en esas situaciones o hay alguna de esas diferencias? Sí, sin duda. Es fútbol. El fútbol es el mismo aquí que en Japón, que en España. Es partido de 11 contra 11, donde creo que lo más importante de este tipo de partidos es la gestión emocional que haces en la preparación durante la semana. Creo que esto es fundamental, es clave. De qué manera te preparas mentalmente y después también durante el partido. No dejarte llevar por las emociones, ser inteligente, sobre todo los primeros minutos del partido, no hacer más cosas de las que tocan. Muchas veces te dejas llevar por la afición, porque están ahí, porque te alientan, pero tienes que estar más concentrada que nunca para tener una buena gestión, sobre todo emocional. Por supuesto que hay similitudes, y bueno, también disfruto muchísimo poder vivir situaciones como esta, porque independientemente del resultado, bueno, me siento muy identificado con estos momentos de partido donde todo está tan enérgico y que al final se acaba diciendo por detalles, pero bueno, agradecido porque creo que ha sido una victoria muy importante la de hoy. Ustedes fueron superior jugando a las bandas, explotando un poco más las bandas. ¿Fue algo que trabajaron durante la semana o fue algo que se vino de cómo se gestionó el partido? Es como se ha gestionado el partido, porque no preveíamos sinceramente que tuviese un bloque medio bajo tan claro. No nos han activado presión en ninguna situación del partido, solo cuando iban por debajo del marcador. No esperaba sinceramente este bloque tan medio bajo. Entonces la progresión pues hacía que cobrase más importancia por fuera. De ahí que
los cambios, sobre todo en la segunda parte, en base a cómo estaban orientados, era pensando en cómo mejorar, atacar ese 4-2-4 que ellas estaban desarrollando. Pero bueno, lo que digo muchas veces a las jugadoras, muchas veces preparas partidos pensando que se va a orientar, definir de una manera y al final tienes que ajustarte de otra. Bueno, por eso es muy importante. A mí me gusta personalmente cuando juegas ver qué es lo que está pasando, analizarte y qué es lo que hemos hecho para que eso nos dé, bueno, mejores garantías, sensaciones de cara al próximo partido. And we'll Gràcies. go to Albert and then Jimena. Hola, Jona. Enhorabona per la classificació. Mira, ¿cómo se gestiona o cómo se prepara la gestión de que te marquen en el minuto 82 y estés con un pie fuera del torneo? Yo creo que en el fútbol puedes entrenar todo, incluso los penaltis. Creo que se puede entrenar todo y quizás no lo entrenas específicamente solo en el entrenamiento, sino que lo entrenas también en la competición. Hemos ido por debajo del marcador en otros partidos, hemos tenido que remontar partidos aquí en casa, por ejemplo, contra Portland, donde íbamos perdiendo la segunda parte. Creo que a nivel mental es fácil decir vamos a seguir haciendo lo mismo, pero las jugadoras tienen que saber qué es seguir haciendo lo mismo. Creo que a nivel defensivo, después del gol, hemos activado un poco más, hemos sido algo más activas en presión, todas han hecho lo mismo. O sea, hemos hablado el mismo idioma, creo que esto es fundamental. Y con balón también, no hemos empezado a hacer cosas raras, ¿no? No hemos visto jugadoras fuera de posición, jugadoras intentando hacer la guerra por su cuenta. Y es ahí, para mí el foco como entrenador es incidir en esos momentos. Momentos de adversidad, cómo estás reaccionando, cómo estás jugando al fútbol. ¿Estás jugando pensando en equipo, estás jugando pensando solo en tú misma? Llevamos toda la temporada, al menos del tiempo que estoy aquí, haciendo mucha incidencia en eso, en esos detalles de a nivel emocional gestionar momentos de subidón, momentos de bajón, cómo estamos compitiendo. A nivel de plan de partido estamos haciendo lo mismo y bueno, yo creo que ha sido un muy buen ejemplo. Creo que nos refuerza mucho esta victoria por cómo se ha dado, porque creo que hemos seguido siendo fieles a la idea que teníamos del partido y que ahí pues que nos haya acercado a conseguir ese gol del empate y luego también el gol de la victoria, porque creo que antes de acabarse el partido hemos tenido una ocasión muy clara con Lina, que no ha acabado en gol, pero que luego en la prórroga hemos seguido trabajando como equipo y de ahí que hayamos ganado, yo creo. Y a nivel personal, esos 4 minutos que han pasado entre el gol de ellas y el gol del Spirit, ¿has sufrido mucho? ¿Y qué has pensado que el gol lo haya hecho Soala? Ya, mira, justo estaba diciendo al banquillo que veía a Sisat y a Kundaranji cansadas, pero bueno, a Sisat sabes que en cualquier situación de partido te puede marcar las diferencias, como así lo ha hecho. Y no he tenido mucho tiempo, la verdad, para pensar en, bueno, qué mala suerte. No, es pensar en, justo hemos hecho el cambio, automáticamente. Hemos encajado el gol y automáticamente hemos hecho 2 cambios para ser un poquito más ofensivas. No tienes tiempo de lamentarte. Por suerte o por desgracia, he vivido situaciones así en mi pasado, de ir por debajo del marcador en partidos de máxima exigencia y creo que es fundamental que ahí, bueno, mantengas la cabeza fría, que sepas cómo gestionar esos momentos, pensar en todo momento qué es lo mejor para el equipo, no pensar en estamos perdiendo, ¿no? En buscar soluciones para ayudar a las jugadoras que podamos remontarlo como así lo hemos hecho. Jimena and then Jason. Coach, felicitaciones, cuartos de final, 2-1 contra BC, FC, I'm sorry, y tengo 2 preguntas para ti. La primera es con Tara McKeown, que metió pues este gol en el minuto casi 86 y que ella se pasó a una de estas jugadoras que es muy fuerte, que es la Kudanji, que fue un gol estupendo. ¿Me puedes decir si ustedes habían preparado esto en los entrenamientos? ¿Te esperabas este gol? Mira, se merecía marcar un gol porque no ha podido asistir a un evento familiar muy importante. Y sabía que estaba triste en estas últimas semanas porque bueno, lo que tiene la carrera de la futbolista pues muchas veces es eso, ¿no? Que tengas que tomar decisiones y dedicarte a tu trabajo, y si alguien se merecía ese gol hoy era ella, por el sacrificio personal que ha tenido que hacer para estar hoy, y situaciones de si estaba preparado o no, evidentemente que marque una central nunca entra dentro de los planes. Lo que sí teníamos preparado, cómo defender a Kundaranji, cómo defender a Sisat, y bueno, esa anticipación habla muy bien de, ¿no?, esa intensidad defensiva que ha tenido para recuperar ese balón y esa valentía también que ha tenido la conducción para finalizar y darnos el gol del empate. La segunda pregunta que tenía para ti es ese gol, ese autogol que hizo Caprice Dinasco, que ella era exjugadora de los WashingtonSpirit, y
esa confusión que hubo con Lacey Santos, que no sabíamos si había sido un autogol o si había sido un gol de Lacey Santos. ¿Te pasó lo mismo que nos pasó a la mayoría de nosotros? Primera noticia que tengo, que es un autogol. No sabía que había sido tampoco sé quién había marcado el gol. O sea que es primera información que tengo, que el gol ha sido en propio. Gol es gol. And we'll go to Jason. Jonah, thanks for speaking with us. Congrats on the win. I wanted to ask first, this match seemed to be as much, maybe there were some tactical changes at halftime, but also just you've brought up a lot in the last few months, the need to compete and fight. Was this more about that side of the game, or was it more about the changes that you brought into the match in terms of the tactics? I think both things. We didn't expect today. They were defending with the mid and low block. They were not jumping any time to Esme and Tara. We were waiting just a little bit, but they didn't open spaces to play in base and pocket, and we had to modify small details to take advantage, especially with midfielder advance number 8 and number 10, to have more chances to participate in the last meters and occupy the box, especially with more people, and also attack on the side. I think with side back and wingers we had more chances to attack today, so that judgment in terms of tactical plan that we have to do today, because we expect a little more with midfielder and wingers maybe jumping a little bit to the first line, but you have to adapt as soon as possible to understand what is happening. And then for sure about compete. You need to compete always from the beginning until the last minute, and we did it. I think it's not the first time that we had to compete and come back the result. I think the people were believing during the whole game that we were going to have chances to win this game, and we did it. You brought Lacey in at halftime. Was that a matter of maybe she couldn't play 120 minutes if it went that long? And then after that, was it maybe a risk to push to 75 as it was? Yes, she was playing the last week, and the feeling during the previous week was not the best. She was not on her best shape. And this week, after the last game, and after the good job that Hal, Heather and Courtney did against North Carolina, I think they deserve to play again from the starting. And you never know if you have to play 90 or 120, and I was speaking honestly with Lacey about the perception, how she is, and I thought that the best for the team today and also the best for her is, okay, have a good participation today, but not from the beginning, because you never know in the last minutes you are gonna need her, and also because sometimes you have to prepare the games just not to play who are the best starter players. You have to prepare also the game thinking what can happen in the second half. And today we have other plan for the second half, and Lacey, I think, had a good impact in terms of attacking and also defending, because she regained the ball possession a lot of times, especially in the second half. And I think she's going to be more ready next week than this week. And we'll go back to Andre, then Jake. Thank you. Congrats on the win, and thanks for speaking with us. As this is your first playoff game, I just wanted to have you compare regular season, if you could tell a difference in the intensity in both what was on the pitch and then also the crowd. I think the crowd, we are having amazing feelings, especially the last game that we were playing at home. We won the last 6 games playing at home, and I think the atmosphere always here is good. I expected the atmosphere from today, and I spoke with the players before the game about that. We have to spread out the energy and try to, include all the people, creating chances, being aggressive. And if I expect about the opponent seeing difference between playoff and today, being honest, I didn't feel it. I felt that it was the most important game in the season for sure, but in terms of game plan, maybe we didn't start the game as we had to start the game. I don't know if because playoff you only have one chance, but I think in general it's a good experience. It's a good experience because we have today again a lot of young players starting the game, and I think if they had this experience for today, it's going to help them for the future, for the next game, for the next semi-final.
And after comeback, there's so with those players, I think it's much more important. Sometimes when you win games, you say, okay, it was a good point to win today, but especially in the way that we did it, I think it's going to help us a lot in the future, in the next week. So I didn't want to come back. I prefer to win the game from the beginning for sure, but sometimes soccer you have to react, and I think the reaction today after conceding the first goal was good, and the performance in the game, I think we were better than them. We create more chances than BFC, and I think we deserve to qualify. Thank you. And also wanted to ask about that comeback. After Bay scores, what was your message to the team, and what did you change to try to get the team back into it? Yeah, I play with two strikers on that moment. We play with only one holding midfielder, like Hal, and Lacey also between lines. I was having before the goal that we were attacking, I think, clear on the side with wingers, but we were not people enough into the box, occupying box. So I think Lina is one of the best doing that, just being there. She created a big chance after a comeback. So defensively, okay, be a little more aggressive and throw all the players from the defensive line to jump and have chances to recover the ball, as we did in the first half, in the first goal with Tara, a good jump, and then a good action in terms of attacking. And then, attacking is try to add more players into the box because you need to go for the result. So after score the first goal, I think it was the best moment to keep pushing. You know, maybe other times you can decide, okay, we are 1-1, we can do other things, but I believe on that moment that we could keep pushing them, and we create other chances, we didn't score, and then in the extra time we did it. Appreciate it. Thank you. And we'll go Jake and then up to Colin. Coach, congrats on your first NWSL playoff win. You guys go down. How much of an impact did the fan base have? It felt like they scored, they were booing, then they all of a sudden started cheering, and it felt like a shift of momentum happened there even before you guys scored the second goal. How big was the fan base today for you guys? I have to say, I want to say thank you today to all of them, because today I think always, but especially today because we need them. They were the player number 12 for sure. The atmosphere that we felt from the beginning until the end was amazing, and I always like to emphasize, especially because when you are winning, it's easy. You know, everyone is okay. We are winning, we are enjoying, but when you are losing the game, what about now? And I think the reaction from the players were good, and also from the fan base was brilliant. So I have to say thank you to all of them. We are gonna need them for the next week. We have to keep pushing. We have to keep going. We have no easy games to play in the season, regular season, and also for sure in playoff. But yeah, the crowd today did their job, but we are gonna need them also for the next week. All right, and Colin, and we'll wrap up with Thomas. Yepa. Couldn't be a goalkeeper. Coach, you've talked about, bringing a process of continuous improvement and looking at the things you did wrong even when you win. You've won a game today. What are the things that you saw from this game that you want to improve on in the next game? And how much of the switches that were going on within the team was you, and how much was the players finding solutions for themselves? I think my process when we play a game, I always do the same things in terms of, okay, what we did good, what we did bad, what we have to improve, what we have to show to the players. That's the first thing for tomorrow. And when we speak about that, we speak about attacking, defending, and also in terms of competitiveness, mentality. I think that's important things also to compete this type of games. And today, we can speak about our first half in terms of possession phase was not good enough. And we improved a little bit in the second half. And yeah, when you concede a goal, you can put in practice a lot of things that you are speaking during the season, in terms of your reaction. And the reaction today was brilliant. So it's a big learning for the team today in terms of preparation, because you can play well, you can play bad, but you have to be there all the time. You have to be competitive. You have to be in the game. You cannot be disconnected. You cannot do different things. You have to play for the team, and today is a good example about, in different situations, how we have to perform. And attacking and defending, we can do better things for the next week. We are going to learn a lot about today, but also I think we can take advantage, especially about the reaction in terms of mental preparation, also for the next week.
you had to deal with Azizat and Rachel. You know Azizat from your time in Spain when you worked with her at Barcelona. How difficult was it? What kind of challenge did she present, both the two of them present to you from a defensive point of view? Yeah, they are amazing players, Azizat and Kundananji. Just I was speaking the bench that I saw Azizat and Kundananji, they were tired, but they keep creating chances, they keep creating, that's feels like, okay, they are not there, but they are still being there. And I know I was speaking with her in the end of the game. She wanted to kill me today because I think we have a good relation. I wish her for sure the best for her in her future. But when you have to play against good players, you have to do a perfect job. And we did a good game in general. Kundananji, she didn't create chances today, and she's one of the best players in the league. And as she said, she created one clear chance and she scored. But in general, as a team, we defend them very well today. So good learning also for the next week, for sure. Finally, Coach, Thomas, to wrap us up. Oh, okay, sorry. What were your thoughts on Tara's first her goal and then also her overall performance, especially considering the emotions she was going through missing her sister's wedding this weekend? Yeah, she deserved this goal because I think she had chances. It's the first goal, all right, that she scored in the season. So the other day I was reading that 15 players scored a goal, and now we can say 16. Let's see the next week if we can increase the number of players also. I'm very happy because it was not an easy week for her, and she was performing very well during the whole season. She's doing an amazing job. She improved a lot in possession, especially. And defensively, she's a great player because she's powerful. She likes the challenge when she has to compete against good striker, when she has to push, when she has to bab. I'm very happy because she deserved today this victory and for sure the goal that she scored. All right. Thank you, everyone. We'll have Hal Hirschfeld and Tara McKeown next. Thank you, guys. Bye-bye.